La lluvia golpeaba los cristales emplumados del salón mientras las velas proyectaban sombras danzantes sobre las paredes forradas de terciopelo granite. En el sótano del mesón de uvas, a pocas calles de la place Pagal, el air olía humedad, tabaco caro y ese perfume dulzón que solo el dinero viejo puede comprar. Era una noche de marzo de 1889, y el Paris de la Belle Époque brillaba en la superficie con sus luces eléctricas y promesas de progreso. Pero bajo tierra, en aquel salón clandestino, la humanidad revelaba su rostro más oscuro. Madame Elizabeth Montclair ajustó sus guantes de cabertilla negro y observó con ojos gris y calculadores el pequeño escenario improvisado al fondo del salón. A su izquierda, Madame Genevieve Dufour tambaleaba los dedos sobre el puño de plata de su bastón, impatient. A su derecha, Madame Vivienne Lacroix mordía el interior de su mejilla, conteniendo una sonrisa que no debía mostrarse en público. Las tres mujeres vestían de luto riguroso, como correspondía a viudas respetables de la alta sociedad parisina. Pero sus ojos brillaban con algo que ningún velo podía ocultar, hambre. El subastador, un hombre delgado de bigote endemado y la vida raida, golpeó tres veces el atril con su martillo. Mesdames, messieurs, proclamó con voz nasal. La siguiente paisa es verdaderamente extraordinaria. Recién llegada de los confines del Imperio Otomano. Hizo una pausa dramática mientras dos ayudantes vestidos de negro descorrían una cortina de terciopelo verde botella. Detrás apareció una jaula de hierro forjado, no más grande que un armario. Y dentro de ella, sentado sobre un cojín un niño. Tenía el cabello oscuro y rosado, cayendo sobre hombres delgados. Su piel era pálida, casi translúcida bajo la luz de las velas. Y sus ojos, enormes, oscuros como pozas sin fondo, recorrían lentamente el salón sin parpadear. Vestía solo una túnica blanca que dejaba ver sus piernas desnudas y sus pies descalzos. El silencio es espeso como niebla. 12 años de edad, continuó el subastador sacando un monóculo para leer sus notas. Procedencia verificada. Documentación disponible para el comprador. Y ahora lo más extraordinario. Se acercó a la jaula y señaló con un puntero de marfil. Esta criatura posee una condición que los médicos llaman hermafroditismo verdadero. Órganos reproductivos tanto masculinos como femeninos, completamente funcionales según los exámenes preliminares. Un murmullo recorrió el salón. Algunas damas fingieron escandalizarse y se abanicaron con más vigor. Los caballeros presentes intercambiaron miradas cómplices. Pero las tres viudas no se movieron. Sus ojos permanecían fijos en el niño, que ahora las observaba directamente a ellas, ignorando al resto de los presentes. Madame Montclair sintió un escalofrío recorrer la columna vertebral. No era miedo exactamente. Era reconocimiento, como cuando se mira un espejo y se ve algo que no debería estar allí. 100,000 francos, dijo en voz alta, rompiendo el protocolo de las ofertas discretas. El salón enmudeció. Era una cifra escandalosa. El subastador parpadeó, recuperó la compostura y sonrió. 100,000 francos por la dama de negro. ¿Alguna contraoferta? Silencio sepulcral. Nadie más tenía ese dinero o ese interés. El martillo se alzó para caer. 300,000, dijo Madame Dufour poniéndose de pie, apoyándose pesadamente en su bastón. Su voz era seca como papel viejo. Yo pago 300,000 francos. El salón explotó en murmullos. El subastador parecía haber tragado su monóculo. Madame Montclair giró la cabeza lentamente hacia su compañera. ¿Qué estás haciendo, Genevieve? Susurró con veneno en cada sílaba. Pero antes de que Dufour pudiera responder,
Madame Lacroix se levantó con un susurro de faldas de seda. 500,000, declaró, y su voz resonó como una campana de iglesia. Y lo quiero esta misma noche. Estas historias ocurren en muchos rincones de Europa. Dime, desde que ciudad nos ves? El niño en la jala ladeó la cabeza, observando la batalla silenciosa entre las tres mujeres con una expresión que podría haber sido curiosidad o diversión. Sus labios se curvaron levemente, apenas un tic en la comisura, pero suficient para que Madame Montclair sintiera que acababa de cometer un error terrible. El subastador, sudando ahora visiblemente, levantó las manos pidiendo orden. Madame, por favor, esto es altamente irregular. Pero las tres viudas lo ignoraron. Se miraban entre sí como lobos disputándose un cordero, conscientes de que este no era un capricho cualquiera. Algo en ese niño había despertado algo en ellas. Algo que llevaban años intentando sepultar bajo convenciones sociales y vestidos de luto. Finalmente, fue Madame Montclair quien propuso lo impensable. Compartámoslo, dijo, y su voz cortó el aire como un cuchillo. Las otras dos mujeres la miraron con los ojos entrecerrados. 500,000 francos divididos en tres. Cada una por 166,000 y cada una tiene, acceso igual. La palabra acceso quedó flotando en el aire, cargada de significados que nadie se atrevía a pronunciar. Madame Dufour tamborillo sus dedos sobre el bastón. ¿Y dónde lo mantendremos? Preguntó, práctica incluso en medio de la locura. Madame Lacroix sonrió por primera vez en la noche. Yo tengo una propiedad en Montmartre. Lejos de miradas indiscretas. Nadie nos molestará allí. El trato es cero en menos de 5 minutos. Los papeles se firmaron con tinta negra sobre pergamino amarillento. El dinero cambió de manos en billetes crujientes y monedas de oro que pesaban en bolsas de terciopelo. Y mientras los ayudantes abrían la jala y le colocaban al niño un abrigo de lana oscura que olía a naftalina, las tres mujeres intercambiaban miradas que eran mitad conspiración, mitad advertencia. Sabían que acababan de cruzar una línea invisible. Que habían comprado algo que no era solo carne y hueso. Pero ninguna estaba dispuesta a retroceder. El Paris de la Belle Époque brillaba afuera con sus luces eléctricas y sus promesas de progreso. Dentro de aquel satano, la humanidad acababa de retroceder varios siglos. El niño caminó entre ellas sin resistencia, sus pies descalzos silenciosos sobre las tablas de madera. No habló, no loro. Solo observaba con esos ojos oscuros que parecían ver demasiado. Cuando Madame Montclair le tocó el hombro para guiarlo hacia la salida, sintió bajo sus dedos enguantados algo extraño, una textura irregular en la piel, como cicatrices o marcas. ¿Qué es esto? Preguntó apartando el abrigo para ver mejor. Bajo la luz mortecina de las velas, alcanzó a distinguir líneas oscuras, tatuajes o marcas de nacimiento, formando patrones geométricos que se extendían desde la nuca del niño hasta perderse bajo la túnica blanca. Lo que acabas de presenciar es solo el principio de esta historia oscura. Si quieres descubrir qué secretos guardaba ese cuerpo y hasta donde llegaron estas mujeres, suscribid al canal y activa la campanita. Las sombras de Paris tienen mucho más que revelar. Madame Dufour se acercó, entrecerrando los ojos. Son letras, murmuró. Madame Lacroix también se aproximó, y por un momento las tres estuvieron inclinadas sobre el niño como buitres sobre corona. Las marcas no eran caóticas. Había un orden, una intención. Parecían formar palabras en un idioma que ninguna reconoce de inmediato. Es latín, dijo finalmente Montclair, que había recibido educación de convento en su juventud. Pero no cualquier latín. Es antiguo.
El Niño levanto la vista hacia ellas y por primera vez habló. Su voz era clara, sin acento discernible, casi musical. No todas las letras están en mi espalda, dijo simplemente. Las tres mujeres se quedaron inmóviles. ¿Dónde están las demás? Preguntó Lacroix con la respiración acelerada. El niño sonrió entonces, y fue una sonrisa que no pertenecía a un niño de 12 años. En todas partes, respondió. La mansión Lacroix se alzaba en la cima de la colina de Montmartre como un navio fantasma varado en tierra. Construida 30 años atrás por el difunto esposo de Vivian, había sido pensada como refugio campestre. Pero el Paris de la Belle Époque la había alcanzado, y ahora quedaba rodeada por cabarets ruidosos y estudios de artistas bohemios. Las rías de hierro forjado estaban oxidadas, el jardín crecía salvaje y las ventanas del tercer piso permanecían cerradas desde hacía años. Era perfecta para lo que necesitaban. Un carriage negro sin escudo de armas las llevó a través de calles empedradas brillantes por la lluvia. El niño había sentado entre Madame Montclair y Madame Dufour, envuelto en el abrigo de lana, mirando por la ventanilla con expresión neutra. No había preguntado nada, no había intentado escapar. Esa pasividad inquietaba a Elizabeth Montclair más que si hubiera gritado olorado. Cuando el carriage se detuvo frente a las rías, Madame Lacroix descendió primero, sacando del bolsillo de su vestido una leve ambrosa. El portangimio alabers, un sonido que pareció despertar a los cuervos pasados en los árboles desnudos del jardín. La casa olía madera vieja, polvo acumulado y algo más difícil de identificar, un aroma metálico, casi como sangre seca. El servicio vendrá solo cuando yo lo ordene, explicó Vivian mientras encendía las lámparas de gas del vestíbulo. Nadie entrará sin mi permiso. Nadie hará preguntas. Las otras dos asintieron. Habían acordado discreción absoluta. Si la sociedad parisina descubría lo que habían hecho, las tres serían exiliadas socialmente. Quizás incluso enfrentarían cargos legales. Pero ninguna parecía realmente preocupada por eso. Sus ojos volvían una y otra vez al niño. Lo llevaron al tercer piso, a una habitación amplia que alguna vez había sido el estudio del señor Lacroix. Tenía una cama con dosel, un armario de caoba, una mesa con sillas y, más importante, cerraduras nuevas en la puerta que Vivian había mandado instalar esa misma tarde. Aquí dormirás, anunció Madame Dufour con tono neutro. Tendrás comida, ropa limpia, todo lo que necesites. Pero no saldrás sin nuestro permiso. El niño recorrió la habitación con la mirada, deteniéndose en la ventana que daba al jardín trasero. ¿Puedo abrir la ventana?, preguntó con esa voz extrañamente madura. Las tres mujeres intercambiaron miradas. Esta cerrada con llave, respondió Lacroix. Mejor así. Hace frío afuera. Esa primera noche, las tres viudas se reunieron en el salón del primer piso alrededor de una botella de cognac que Vivian sacó de la bodega de su difunto esposo. Bebieron en silencio durante largos minutos, escuchando los crujidos de la casa vieja y el ocasional arrastrar de patas de rata en las paredes. Finalmente, Genevieve Dufour rompió el silencio. Necesitamos examinarlo completamente, dijo, su voz ronca por el alcohol. Las marcas. Debemos documentarlas todas. Elizabeth Montclair asintió, girando su copa entre los dedos. Yo estudié anatomía antes de casarme. Mi padre quería que fuera médico, pero se encogió de hombres amargamente. Las mujeres no pueden ejercer medicina en Francia. Sin embargo, conservo mis libros. Puedo hacer un examen apropiado. Madame Lacroix se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando bajo la luz amarillenta de la lámpara de gas.
Si descubrimos que las marcas son realmente un mapa, como dijo el subastador, susurro. Un mapa hacia que, pregunto du for con escepticismo. Vivian sonrió. Esa sonrisa que sus amigas habían aprendido a temer. Yo he estudiado textos antiguos. Ocultismo, alquimia, conocimientos prohibidos por la iglesia. Hay leyendas sobre niños marcados desde el nacimiento. Portadores de secretos que reyes y papas materian por conocer. Ese niño es uno de ellos. El silencio que siguió fue tenso, eléctrico. Todas sentían que estaban al borde de algo enorme. Algo que podría destruirlas o elevarlas más allá de lo imaginable. Mañana comenzamos, decidió Montclair apurando su copa. Pero debemos establecer reglas. No podemos simplemente usarlo en nuestro antojo. Debe haber orden. Las otras dos se sintieron, aunque en sus ojos bailaba algo salvaje. Algo que las reglas no podrían contener por mucho tiempo. Se separaron pasada la medianoche, cada una retirándose a su habitación en diferentes pisos de la mansión. Pero ninguna durmió realmente. Elizabeth Montclair yacía despierta en la oscuridad, escuchando los sonidos nocturnos de la casa, preguntándonos qué habían comprado exactamente. Genevieve Dufour relía la luz de una vela textos médicos sobre hermafroditismo, sus manos temblando levemente al pasar las páginas. Vivian Lacroix estaba sentada en su cama, rodeada de libros encuadernados en cuero negro, buscando referencias a marcas corporales en antiguos grimorios. Mientras tanto, en el tercer piso, el niño permanecía despierto también. Había explorado cada rincón de su nueva prisión con dedos pacientes, probando la resistencia de la ventana cerrada, midiendo la distancia desde el alféizar hasta el suelo del jardín. No había intentado gritar en llamar atención. Simplemente observaba, calculaba, esperaba. Se quitó la túnica blanca y se observó en el espejo empanado del armario. Las marcas cubrían todo su cuerpo, la espalda, el pecho, los brazos, las piernas. Incluso en lugares que las tres mujeres no habían visto. Pasó los dedos sobre las líneas oscuras, trazando patrones que conocía de memoria. No eran tatuajes. Había nacido con ellas. Sabía exactamente qué significaban. Un golpe suave en la puerta lo hizo girar bruscamente. ¿Estás dormido? Era la voz de Madame Montclair. El niño no respondió. Escuchó el sonido de una llave girando en la cerradura, y luego la puerta se abrió apenas unos centímetros. Elizabeth entró vestida con un camisón blanco y una bata de seda, llevando una lámpara de aceite en la mano. Su cabello gris estaba suelto, cayendo sobre sus hombros. No podía dormir, admitió cerrando la puerta atrás de sí. Sigo pensando en las marcas. En lo que podrían significar. Se acercó lentamente, y el niño retrocedió un paso, su espalda contra la pared. No voy a hacer daño, dijo ella, aunque su voz sonaba extraña, incluso a sus propios oídos. Solo quiero entender. Extendió una mano temblorosa y tocó suavemente el hombro desnudo del niño. Su piel era cálida, más cálida de lo esperado. Las marcas bajo sus dedos parecían vibrar levemente, aunque sabía que debía ser su imaginación. ¿Quién te hizo esto? Susurró. El niño la miró directamente a los ojos. Nadie me hizo nada, respondió con esa voz serena. Yo nací así. Como ustedes nacieron con hambre. La palabra quedó flotando entre ellos. Hambre. Elizabeth retiró la mano como si hubiera quemado. No sabes de qué hablas, murmuró, pero sonaba poco convincente incluso para ella misma. Sé exactamente de qué hablo, replicó el niño. Y por primera vez sonó duro, casi cruel.
Las 6 en la subasta. Vi como mi miraban. No es curiosidad científica. Es hambre. Hambre de poder, de conocimiento, de algo que lean el vacío que sus esposos muertos de Girón. Elizabeth Montclair sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Quiso responder, defenders, pero las palabras se atascaron en su garganta. Porque el niño tenía razón. Ella había sentido ese vacío desde que su esposo murió hace 5 años. Un vacío que ninguna obra de caridad en reunión social había logrado llenar. Y cuando vio al niño en aquella jala, algo dentro de ella despertó. Algo oscuro y antiguo. Vuelve a tu habitación, dijo el niño, y sonó como una orden. Elizabeth obedeció sin pensa, saliendo de la habitación como sonámbula. Solo cuando estuvo de vuelta en su propia cama, con la puerta cerrada y las sábanas jaladas contra su piel, se dio cuenta de lo que acababa de suceder. El niño no era la víctima. Ella sí. Y la mansión de Montmartre acababa de convertirse en la jala de las 3 viudas. Los días siguientes cayeron en una rutina extraña y enfermiza. Cada mañana, Madame Montclair traía su maletín médico al tercer piso y examinaba meticulosamente una sección diferente del cuerpo del niño, tomando notas detalladas en un cuaderno de cuero negro. El niño cooperaba sin resistencia, permaneciendo inmóvil durante horas mientras Elizabeth medía, dibujaba y fotografiaba cada marca con una cámara prestada de un conocido fotógrafo de la zona. Las imágenes reveladas mostraban las líneas con claridad casi sobrenatural. No eran simples marcas de nacimiento, sino formaciones complejas que seguían patrones geométricos precisos. Por las tardes, Madame Lacroix legaba con sus libros antiguos y pergaminos ergados, comparando las marcas con símbolos de textos alquímicos y cábala medieval. Vivian había descubierto similitudes inquietantes entre algunos símbolos del cuerpo del niño y diagramas que supuestamente mostraban la ubicación de reliquias perdidas durante las cruzadas. Madame Dufour, por su parte, adoptó un enfoque más directo y intrusivo. Interrogaba al niño durante horas, preguntando sobre su origen, sus padres, como había llegado a manos de traficantes. Pero el niño respondía con evasivos o silencios. Y cuando hablaba, sus respuestas eran enigmas que solo generaban más preguntas. ¿De dónde vienes?, preguntaba Genevieve con impaciencia. De un lugar donde las preguntas tienen dientes, respondía el niño. ¿Quién te dio esas marcas? El mismo que les dio a ustedes sus sombras. Las respuestas frustraban a Dufour hasta el punto de hacer que golpeara su bastón contra el suelo con rabia contenida. Pero nunca lo tocaba. Ninguna de ellas lo había tocado de manera violenta. Oh no. Una tarde lluviosa de abril, Madame Montclair hizo un descubrimiento que cambió todo. Había estado examinando la parte interna del muslo izquierdo del niño cuando notó que una de las marcas tenía una textura diferente. No era pigmentación de la piel, sino una cicatriz extremadamente fina, casi imperceptible. Con un bisturi de su maletín, presionó suavemente. La piel se abrió sin sangre, revelando una cavidad minúscula donde había algo guardado. Un fragmento de pergamino enrollado, no más grande que una semilla de amapola. Con manos temblorosas, Elizabeth lo extrayó y lo desenrolló bajo la lupa. Era texto en latín, escrito en tinta dorada que brillaba bajo la luz de la lámpara. Tertius locus sub ecclesia negra. Corpus est clavis. El tercer lugar bajo la iglesia negra. El cuerpo es la lave. Elizabeth llamó inmediatamente a las otras dos. Cuando Vivian y Genevieve vieron el pergamino, sus rostros palidecieron. Hey mas, dijo el niño tranquilamente desde la cama donde permanecía recostado, su voz sin emoción. 7 en total.
Uno por cada marca mayor. Pero no todas están donde pueden buscar con facilidad. Las tres mujeres se volvieron hacia el como lobos que huelen sangre fresca. Donde, exigió saber la croix, su voz tensa como cuerda de violín a punto de romperse. El niño sonrió. Esa sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. Tienen que ganárselo, respondió. Cada pergamino tiene un precio. El era en la habitación ese espiso. ¿Qué clase de precio? Preguntó Montclair, aunque parte de ella temía la respuesta. Verdades, dijo el niño incorporándose hasta quedar sentado. Cada una debe confesar su peor secreto. Su verdadero motivo para comprarme. Entonces les dire donde buscar el siguiente pergamino. El silencio fue absoluto, roto solo por el tamborillo de la lluvia contra la ventana. Las tres mujeres se miraron entre sí, comunicándose sin palabras. Todas sabían que tenían secretos que preferirían llevar a la tumba. Pero la tentación era demasiado grande. Si ese cuerpo realmente era un mapa hacia algo valioso, algo que la historia había olvidado, entonces valía cualquier precio. Yo empiezo, dijo sorpresivamente Madame Dufour, golpeando el suelo con su bastón. Se acercó a la cama, sus ojos gris fijos en el niño. Made mi esposo, declaró sin emoción. Hace 8 años. Lo envenené lentamente durante 6 meses con arsénico mezclado en su medicina para el corazón. Todos pensaron que había sido la enfermedad. Nadie sospechó. Madame Montclair y Madame Lacroix la miraron con ojos muy abiertos, pero no con horror. Había algo más en sus expresiones, reconocimiento, quizás incluso admiración. El niño asintió lentamente. Segunda costilla del lado derecho, dijo. Justo donde el huso ese en el esternón. Necesitaron un cuchillo muy fino. Genevieve no vaciló. Sacó del bolsillo de su vestido un pequeño estili que lavaba siempre para defensa personal. Lo esterilizó con alcohol de la botella que Montclair guardaba en su maletín médico, y con manos sorprendentemente firmes hizo una incisión milimétrica en el lugar indicado. El niño no se movió, no hizo un sonido. Y cuando Genevieve extrayó el segundo pergamino, estaba sonriendo. Cortes locas en osibus regis perditae. Sanguis apparet viam. El cuarto lugar en los usos del rey perdido. La sangre abra el camino. Las tres mujeres se inclinaron sobre el diminuto texto, sus respiraciones agitadas. Está hablando de una tumba, susurró Vivian, sus ojos brillando con excitación febril. Una tumba real que la historia olvidó. Si encontramos ese lugar. No termino la frase, pero no hacía falta. Todas sabían lo que significaría. Riquezas, artefactos, conocimiento que las convertiría en leyendas. O en monstruos. Quizás ambas cosas. ¿Quién sigu? Preguntó el niño recostándose nuevamente. Su piel donde habían hecho la incisión ya no sangraba. De hecho, la herida parecía haber cerrado casi instantáneamente, dejando solo una línea rosada que en horas desaparecería por completo. Madame Lacroix respiró profundo. Sabía que era su turno. Yo, comenzó, su voz quebrándose levemente. Yo entregué a mi hermana menor a un culto cuando tenía 16 años. Mi primer conocimiento secreto, iniciación en los misterios antiguos. Ella nunca regresó. Mis padres creyeron que se había fugado con un amante, pero yo sé que la sacrificaron en algún ritual. Y nunca dije nada. Su confesión cayó como piedra en agua estancada. Las ondas se expandieron en silencio. Montclair sintió náuseas, pero también algo más, ese hambre creciendo, alimentándose de la oscuridad que las tres compartían. Eran iguales, se dio cuenta.
No eran de más respetables llegando a algo peligroso. Eran depredadores. Y siempre lo habían sido. Clavicula es cubierta, indicó el niño. Donde el huso forma una cova. Cuidado, está cerca de la arteria. Vivian tomo el estelite de manos de Genevieve, lo limpio y con precisión que hablaba de práctica oculta, hizo el corte. El tercer pergamino emergió como semilla de fruta madura. Primus locus ubi aqua nigra cantat. Tres anime debent descendere. El primer lugar donde el agua negra canta. Tres almas deben descender. Las palabras resonarán en la habitación como campanas funebres. Y no eran simplemente pistas. Eran instructions. Una especie de ritual. Y todas los sabían. Finalmente, todas las miradas se volvieron hacia Madame Montclair. Elizabeth sintió la garganta seca. Su secreto era diferente. Más retorcido. Yo, su voz apenas un susurro. Yo experiment con pacientes cuando trabajaba como asistente de mi padre, antes de que me prohibieran practicar medicina. Substancias, procedimientos en personas que no podían defenderse. Enfermos mentales, vagabundos, prostitutas. Algunos murieron. Otros quedaron peor que muertos. Y cuando cerraron el sanatorio donde trabajaba, quien todos los registros. Nadie sabe lo que dicen esos satanos. El silencio después de su confesión fue diferente. Más pesado. Más oscuro. El niño la observó durante largos segundos antes de hablar. Centro del pecho, dijo finalmente. Directamente sobre el corazón. Más profundo que todos. Elizabeth Montclair tomó el estelite con manos que ya no temblaban. Había cruzado demasiadas líneas para detenerse ahora. Hizo el corte con precisión quirúrgica, sintiendo la resistencia del tejido, la calidez de la piel del niño bajo sus dedos. Y cuando extrayó el cuarto pergamino, supo que habían vendido sus almas. Ces que alguna vez las tuvieron. Secundas locas sub stellas falsas. Corpus debet appariri totaliter. El segundo lugar bajo las estrellas falsas. El cuerpo debía verse completamente. Las tres mujeres se miraron. Sabían lo que significaba. Tendrían que ir más profundo. Mucho más profundo. Durante las siguientes semanas, la mansión de Montmartre se convirtió en un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Las tres viudas apenas salían, cancelando compromisos sociales con excusas vagas sobre enfermedades o lutos renovados. El servicio había sido despedido por completo. Ellas mismas cocinaban comidas simples y las subían al tercer piso. El niño comía poco, bebía solo agua. Y su cuerpo parecía adelgazarse con cada día que pasaba, como si estuviera consumiéndose desde adentro. Pero sus ojos permanecían brillantes, alertas, observando cada movimiento de sus capturas con esa inteligencia inquietante que ya no se molestaban en disfrazar. Madame Montclair había establecido un horario estricto de extractions, como llamaba eufemísticamente a los procedimientos. Cada 3 días localizaban otro pergamino basándose en las pistas de los anteriores, realizaban la incisión y añadían el fragmento de texto a su colección creciente. Para el quinto pergamino, Madame Lacroix tuvo que correr en la planta del pie izquierdo del niño. Quintas locas en ventre terrae. Sanguis virginis apparet genuum. El quinto lugar en el vientre de la tierra. La sangre de una virgin abrió la puerta. La palabra virgin las hizo detenerse. El niño es hermafrodita, murmuró Genevieve pensativamente. Técnicamente podría considerarse virgin en ambos sentidos. Elizabeth F. Runció el seno. ¿Estás sugiriendo que necesitamos su sangre para algo más que simplemente encontrar los textos? Vivian asintió lentamente,
susd dos acariciando los pergaminos extendidos sobre la mesa. Estos textos no son solo un mapa. Son un ritual. Cada ubicación debe ser activada. Y creo que su sangre es la lave. El sexto pergamino estaba oculto detrás del lóbulo de la oreja derecha. Madame Dufour lo extrayó con una aguja de coser de plata que había pertenecido a su abuela. Sextus locus ubi umbre devant lusum. Tres debent der quat plus amant. El sexto lugar donde las sombras devern la luz. Las tres deben dar lo que más aman. Que amamos, pregunto Genevieve en voz alta, aunque sabía que ninguna de ellas tenía realmente una respuesta. Habían sacrificado familias, reputations, moralidad. ¿Qué quedaba por dar? El niño habló entonces desde su cama, su voz más débil que antes, pero no menos clara. Sus vidas, dijo simplemente. Al final del camino tendrán que elegir, quedarse con lo que encuentran o regresar a la superficie. No pueden tener ambas cosas. Las tres mujeres sintieron un escalofrío recorrer sus espinas. No era miedo exactamente. Era anticipación. El séptimo y último pergamino resultó ser el más difícil de localizar. El niño les dio pistas contradictorias durante días, hasta que finalmente admitió que estaba en un lugar que ninguna de ellas esperaba, dentro de su boca, adherido al palato superior. Tendrán que cortarlo, dijo abriendo la boca. Y sangrará mucho. Pero es el texto más importante. Elizabeth Montclair preparó su instrumental con manos que temblaban por primera vez en semanas. No era miedo a lastimar al niño. Era miedo a lo que vendría después. Una vez que tuvieran todos los textos, tendrían que actuar. Y algo le decía que cruzarían un punto de no retorno. La operación fue rápida pero brutal. El niño no gritó, pero sus manos se cerraron en puños tan apretados que sus nudillos se volvieron blancos. La sangre fluyó abundante, llenando su boca, goteando sobre la almohada. Elizabeth trabajó con precisión clínica, extrayendo el pergamino adherido al tejido con un movimiento rápido. Cuando finalmente lo sostuvo en alto, manchado de rojo, las tres mujeres se inclinaron para leer. Ultimus locus ubi vida et mors se tangent. Corpus est genua. Sanguis est clavis. Anime sunt precium. Tres intrant, una regreditor. Elige sapienter. El septimo y último lugar donde vida y muerte se tocan. El cuerpo es la puerta. La sangre es la lave. Las almas son el precio. Tres entran, una regresa. Elige sabiamente. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso la lluvia había cesado afuera. Una regresa, repitió Madame Lacroix lentamente. Significa que dos de nosotros. No terminó la phrase. No hacía falta. Todas entendían. Runció el seno. ¿Estás sugiriendo que necesitamos su sangre para algo más que simplemente encontrar los textos? Vivian asintió lentamente, sus dedos acariciando los pergaminos extendidos sobre la mesa. Estos textos no son solo un mapa. Son un ritual. Cada ubicación debe ser activada. Y creo que su sangre es la lave. El sexto pergamino estaba oculto detrás del lóbulo de la oreja derecha. Madame Dufour lo extrayó con una aguja de coser de plata que había pertenecido a su abuela. Sextus locus ubi umbre devant lusum. Tres debent der quat plus amant. El sexto lugar donde las sombras devern la luz. Las tres deben dar lo que más aman. Que amamos, preguntó Genevieve en voz alta, aunque sabía que ninguna de ellas tenía realmente una respuesta. Habían sacrificado familias, reputations, moralidad. ¿Qué quedaba por dar?
El Niño habla entonces desde su cama, su voz más débil que antes, pero no menos clara. Sus vidas, dijo simplemente. Al final del camino tendrán que elegir, quedarse con lo que encuentran o regresar a la superficie. No pueden tener ambas cosas. Las tres mujeres sintieron un escalofrío recorrer sus espinas. No era miedo exactamente. Era anticipación. El séptimo y último pergamino resultó ser el más difícil de localizar. El niño les dio pistas contradictorias durante días, hasta que finalmente admitió que estaba en un lugar que ninguna de ellas esperaba, dentro de su boca, adherido al palato superior. Tendrán que cortarlo, dijo abriendo la boca. Y sangrará mucho. Pero es el texto más importante. Elizabeth Montclair preparó su instrumental con manos que temblaban por primera vez en semanas. No era miedo a lastimar al niño. Era miedo a lo que vendría después. Una vez que tuvieran todos los textos, tendrían que actuar. Y algo le decía que cruzarían un punto de no retorno. La operación fue rápida pero brutal. El niño no gritó, pero sus manos se cerraron en puños tan apretados que sus nudillos se volvieron blancos. La sangre fluyó abundante, llenando su boca, goteando sobre la almohada. Elizabeth trabajó con precisión clínica, extrayendo el pergamino adherido al tejido con un movimiento rápido. Cuando finalmente lo sostuvo en alto, manchado de rojo, las tres mujeres se inclinaron para leer. Ultimus locus ubi vita et mors se tangent. Corpus est genua. Sanguis est clavis. Anime sunt precium. Tres entrant, una regreditor. Elige sapienter. El septimo y último lugar donde vida y muerte se tocan. El cuerpo es la puerta. La sangre es la llave. Las almas son el precio. Tres entran, una regresa. Elige sabiamente. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso la lluvia había cesado afuera. Una regresa, repitió Madame Lacroix lentamente. Significa que dos de nosotros. No terminó la phrase. No hacía falta. Todas entendían. Este no era un tesoro que pudieran compartir. Era una trampa. O una prueba. Quizás ambas. Madame Dufour fue la primera en hablar. No importa, dijo con voz firme. Hemos legado demasiado lejos para detenernos. Si hay que hacer sacrificios, los haremos. Sus ojos se encontraron con los de las otras dos, y en esa mirada había comprensión mutua y advertencia. Cada una estaba dispuesta a sacrificar a las otras si era necesario. La alianza se había convertido en competencia. Para en la siguiente semana preparándose. Madame Montclair usó sus conexiones con académicos para investigar las ubicaciones mencionadas en los textos, iglesias abandonadas, catacumbas olvidadas bajo Paris, túneles que databan de la época romana. Madame Lacroix consultó sus gramorios y textos de ocultismo, buscando referencias a rituals similares. Madame Dufour, pragmática como siempre, preparó suministros, lámparas de aceite, cuerdas, cuchillos, frascos para recolectar sangre. Y mientras ellas planeaban, el niño permanecía en su habitación, cada vez más pálido, su cuerpo mostrando las marcas de las incisiones que sanaban lentamente pero nunca desaparecían por completo. Ya no comía. Apenas bebía. Y cuando hablaba, su voz sonaba como eco de algo más profundo. La noche antes de partir hacia las catacumbas, habían decidido que el vientre de la tierra solo podía referirse a los túneles bajo Paris. Las tres mujeres se reunieron una última vez en el salón. Bebieron vino caro del sótano de la mansión, brindaron por el éxito de su empresa y evitaron cuidadosamente mirarse los ojos durante demasiado tiempo.
Todas sabían que la amistad que alguna vez compartieron estaba muerta. Solo quedaba ambition, hambre y un pacto tecido que solo una de ellas honraría. Cuando subieron al tercer piso para buscar al niño, lo encontraron de pie junto a la ventana abierta. Habían olvidado cerrarla con llave. Miraba hacia el jardín sumergido en oscuridad. Es hora, dijo Madame Montclair, y su voz sonó extraña incluso para ella. El niño se volvió hacia ellas. En la penumbra, sus ojos parecían brillar con luz propia. Sí, acordó. Es hora de que descienden. Pero deben saber algo antes. Se acercó despacio, y por primera vez desde que lo habían comprado, parecía mayor. Más peligroso. Ustedes creen que me compraron. Que me poseen. Que mi cuerpo es su mapa hacia la riqueza o el poder. Sonrió, y fue una sonrisa terrible. Pero la verdad es al revés. Yo los elegí a ustedes. Yo los guié hacia esa subasta. Yo planté las semillas de obsesión en sus mentes. Porque necesitaba tres almas específicas. Tres mujeres que hubieran cruzado líneas. Que fueran capaces de descender donde otros se detendrían. Las tres viudas lo miraron con creciente horror. Que iris, susurró Vivian Lacroix. El niño le dio la cabeza. Soy la puerta que ustedes abrieron. Soy la llave que usaron. Y soy el precio que pagaron. Extendió sus manos, mostrando las palmas donde ahora aparecen marcas nuevas que no habían estado allí antes. Cuando descienden, cuando encuentran lo que buscan, una de ustedes podrá regresar. Pero no será la misma. Porque lo que traiga de vuelta no será tesoro. Hizo una pausa, saboreando el momento. Será yo. Completamente. Y entonces el verdadero trabajo comenzará. El grito que querían solta Mario en sus gargantas. Porque incluso ahora, incluso sabiendo que habían sido manipuladas desde el principio, no podían detenerse. El hambre era demasiado grande. La oscuridad ya las había consumido por completo. La entrada a las catacumbas que eligieron estaba en el distrito 14, escondida detrás de una cripta familiar abandonada en el cementerio de Montparnasse. Llegaron cuando el cielo nocturno empezaba a palidecer con el primer anuncio del amanecer, cargando al niño envuelto en una manta oscura y sus mochilas llenas de suministros. Un soborno generoso al ciudadano del cementerio aseguró que no hiciera preguntas en aeropuerto era su presencia. La lápida que marcaba la entrada era de mármol agrietado, con el nombre de una familia noble extinta hace 50 años. Madame Dufour usó una palanca de hierro para moverla, revelando escalones de piedra que descendían hacia la oscuridad absoluta. El aire que emergió era frío, húmedo, oliendo a tierra antigua y algo más, un aroma metálico que podría ser agua oxidada. Oh sangre muy vieja. Encendieron sus lámparas de aceite y comenzaron el descenso. El niño caminaba entre ellas sin ayuda, sus pies descalzos silenciosos sobre la piedra mojada. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el goteo constante de agua filtrada, el roce de sus faldas contra las paredes estrechas y, ocasionalmente, un sonido distante que podría haber sido derrum en las profundidades. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 20 minutos, llegaron a una cámara más amplia. Las paredes estaban revestidas con huesos humanos dispuestos en patrones decorativos, cráneos formando cruces, fémurs alineados como columnas. Este era el paraíso oculto. El osario donde millones de muertos habían sido reubicados cuando los cementerios de superficie se llenaron siglos atrás. Por aquí, indicó el niño señalando un túnel que se apartaba de la ruta principal. Su voz resonó extrañamente en la cámara.
Las tres mujeres lo siguieron, sus lamparas proyectando sombras danzantes sobre las paredes de huesos. Madame Montclair sentia su corazón latiendo fuerte en su pecho. Parte ella quería correr, escapar, volver a la superficie y olvidar todo esto. Pero era demasiado tarde. Habían cruzado demasiadas líneas, confesado demasiados secretos, cortado demasiado profundo en ese cuerpo que ahora las guiaba hacia algo que no entendían completamente. El túnel se estrecho hasta que tuvieron que caminar en fila india, el techo tan bajo que tenían que agacharse. Luego se abrió abruptamente en una caverna natural que no debería existir bajo Paris. La caverna era enorme, con un techo tan alto que la luz de sus lamparas no alcanzaba a iluminarlo. En el centro había un pozo circular de piedra negra, tan pulida que reflejaba la luz como espejo. Y alrededor del pozo, grabados en el suelo de la caverna, había símbolos idénticos a los que cubrían el cuerpo del niño. El vientre de la tierra, susurró Madame Lacroix, su voz temblando de emoción. Lo encontramos. El niño caminó hasta el borde del pozo y se detuvo. Aquí es donde terminan las palabras y comienzan los actos, dijo, volviéndose para mirarlas. Una de ustedes debe derramar mi sangre sobre estos símbolos. Otra debe descender al pozo. Y la tercera. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo sus rostros. La tercera debe elegir cuál de las otras dos sobrevivirá. El silencio fue roto por Madame Dufour. Yo descenderá, declaró apretando su bastón. Mis piernas están fuertes todavía. Y no tengo miedo a la oscuridad. Nadie discutió. Madame Montclair extrayó de su maletín un bisturi nuevo, reluciente bajo la luz de aceite. Yo derramar la sangre, dijo, su voz clínica, distante. Conozco las venas, las arterias. Puedo controlar el flujo. Eso dejaba Madame Lacroix como la decisora. Vivian miró a sus dos compañeras, mujeres con las que había compartido años de sociedad elegante, viudas respetable y ahora crímenes impensables. Como el hijo, preguntó, aunque sabía que no había respuesta correcta. Confía en tu hembra, respondió el niño. Y es lo único honesto que tienen. Madame Montclair se acercó al niño con el bisturi en la mano. Dame tu brazo, ordenó. El niño extendió su brazo izquierdo, exponiendo la delicada piel de la muñeca donde las venas azules eran visibles. Elizabeth dudó por un segundo, el bisturi suspendido en el aire. Luego cortó. La sangre fluyó oscura, casi negra bajo la luz amarillenta. El niño no se inmutó. Caminó lentamente alrededor del pozo, dejando que su sangre goteara sobre los símbolos grabados en el suelo. Donde la sangre tocaba la piedra, los símbolos comenzaban a brillar con una luz verdosa, fosforescente, como hongos en madera podrida. Uno por uno, los símbolos se activaron, formando un círculo completo alrededor del pozo. Madame Dufour ató una cuerda gruesa a una columna de piedra natural que sobresalía del suelo de la caverna. Probó su resistencia, y luego comenzó a descender al pozo. La oscuridad la tragó en segundos. Solo se escuchaba el roce de la cuerda, su respiración agitada y, ocasionalmente, un jadeo cuando sus pies resbalaban contra las paredes húmedas del pozo. ¿Qué ves? Gritó Madame Lacroix desde arriba. Nada todavía, luego la respuesta distorsionada por el eco. Espera, hay algo. Una apertura lateral. Su voz se alejó, como si hubiera movido hacia un lado. Genevieve, gritó Montclair. Silencio. Luego un grito, cortado abruptamente. Y luego nada más que el goteo del agua y el crepitar de las lamparas de aceite. Madame Montclair y Madame Lacroix se miraron. El miedo estaba claro en sus ojos,
pero también algo más, alivio. Una menos con quien compartir. El niño observaba con expresión neutra, su brazo todavía sangrando lentamente. La decisión se simplificó, comentó. Ahora solo quedan dos. Vivian Lacroix Rio, un sonido histérico que resonó en la caverna. ¿Sabes qué? Ya no me importa el tesoro. Ya no me importa el conocimiento. Solo quiero salir de aquí. Se volvió hacia la salida. Pero antes de que pudiera dar dos pasos, Elizabeth Montclair la agarró del brazo. Si nos vamos ahora, todo fue en vano, Cicio. Genevieve murió por nada. Nuestros secretos fueron confesados por nada. Vivian se liberó violentamente. Entonces que si por nada. Prefiero vivir como un monstruo en la superficie que morir como una idiota en este agujero. Pero era demasiado tarde. Los símbolos en el suelo brillaban ahora con intensidad cegadora. El pozo empezó a emanar un sonido profundo, como respiración de algo enorme. Y del fondo, donde había descendido Genevieve, comenzó a subir algo. No era Genevieve. Era algo usando su forma, su ropa, su cara. Pero los ojos eran diferentes. Vacíos. Negros como el pozo mismo. La cosa que había sido Madame Dufour emergió completamente, goteando agua oscura. Y sonrió. Una debe regresar, dijo con la voz de Genevieve pero el tono del niño. Y ahora somos dos. Elizabeth Montclair sintió sus piernas ceder. Cayó de rodillas, el bisturi resbalando de sus dedos entumecidos. Vivian Lacroix gritó y corrió hacia la salida. No lego lejos. La cosa Genevieve se movió con velocidad imposible, apareciendo frente a ella antes de que pudiera alcanzar el túnel. El cuerpo es la puerta, dijo, y manos que ya no eran humanas agarraron la cara de Vivian. Tú abrirás la siguiente. Y entonces, mientras Elizabeth miraba horrorizada desde el suelo, incapaz de moverse, la cosa Genevieve abrió su propia boca imposiblemente ancha y comenzó a absorber a Vivian. No como comer. Como inhalar. El cuerpo de Vivian se deshizo en garrones de sombra que fluyeron hacia la boca de la criatura, hasta que no quedó nada. Solo sus ropas cayendo vacías al suelo de piedra. La cosa cerró su boca. Tragó. Y entonces su forma comenzó a cambiar. Se hizo más joven. Más fuerte. Sus rasgos se suavizaron, se volvieron ambiguos. Hermafroditas. Cuando terminó la transformación, lo que quedó frente a Elizabeth era el niño. Pero no el niño débil y pálido que había entrado. Era algo más antiguo. Más real. Ahora tú entiendes, dijo arrodillándose frente a ella. Yo soy lo que nace cuando tres almas oscuras se encuentran con hambre suficiente. Soy la consecuencia de sus elecciones. Y tú eres la portadora que me llevar de vuelta a la superficie. Tocó su frente con un dedo, y Elizabeth sintió algo invadir su mente, enroscarse alrededor de sus pensamientos como vid parasitaria. No puedes resistir, susurró el niño. Porque en el fondo, esto es lo que siempre quisiste. No tesoro. No conocimiento. Querías dejar de fingir ser humana. Cuando Elizabeth Montclair emergió de las catacumbas horas después, el sol ya había salido completamente. Camino a través del cementerio como sonámbula, sus ropas manchadas de tierra y sangre seca, su maletín médico todavía colgando de su mano. El ciudadano la vio pasar y apartó la mirada rápidamente, persignándose. Ella no lo notó. En su mente, otra presencia había tomado control. Moviéndola como marioneta. Pensando con su cerebro. Viendo a través de sus ojos.
Y en algún lugar profundo, la verdadera Elizabeth gritaba sin voz, atrapada en su propio cuerpo, testigo de lo que vendría. El niño había regresado a Paris. Y la Belle Époque, con todas sus luces y promesas de progreso, nunca sabría que debajo de sus pies, en las catacumbas olvidadas, tres viudas habían abierto una puerta que no debieron. Que habían liberado algo antiguo. Con hambre insaciable. Y que ahora, vestido con la piel respetable de una dama de sociedad, ese algo caminaría libremente por los salones dorados de la aristocracia, buscando más almas oscuras. Porque siempre hay más. Siempre habrá quien mire una jola con un niño dentro y vea oportunidad en lugar de compasión. Y cuando esas personas aparecieron, Elizabeth, que ya no era Elizabeth, estaría esperando con una sonrisa encantadora y una invitación a ver su colección especial. Porque algunos secretos no están escritos en el cuerpo para ser descubiertos. Están escritos para ser multiplicados.